Right, beta. So the fungal meningoencephalitis, another infection of the CNS involving the meninges, producing inflammation of meninges and the brain substance, that is encephalitis. The common culprits, the fungi, including the Candida albicans, Mycor species of the fungi, Aspergillus fumigatus, the favorite one, Cryptococcus neoformans. These are the most common ones, but in endemic areas जहाँ पे ज़्यादा commonly fungus से meningoencephalitis होती है उसमें fungi आपके एक हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम कॉक्सीडियोइडिस एमिटिस ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस they produce the meningoencephalitis in the endemic areas, right? And they involve the CNS after the primary pulmonary or cutaneous infection. Directly CNS को involve नहीं करते. हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम हो चाहे कॉक्सीडियोइडिस एमिटिस हो ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस हो, ये पहले इनका प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है कुछ और होता है, वो चाहे लंग्स हो चाहे स्किन हो, उसके बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है ना वो जाके फिर ये CNS को पकड़ते हैं, ठीक है. लेकिन द मोस्ट कॉमन वंस आर दीज, राइट. व्हाट आर द रूट्स बेटा? एक तो हेमाटोजिनस डिसेमिनेशन, बॉडी में कहीं और जगह पे इन्फेक्शन हो और फिर वो ब्लड के थ्रू फंगस आपके CNS में चला जाए. दूसरा डायरेक्ट एक्सटेंशन, पर्टिकुलरली इन म्यूकोरमाइकोसिस इन सेटिंग ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है. Directly developing the infection of the CNS without involving any other site. हेमाटोजिनस डिसेमिनेशन तो तब होगी ना बेटा जब पहले से कहीं पे इन्फेक्शन मौजूद हो और फिर वहाँ से स्प्रेड होके CNS में आए. वेल दीज टू आर द रूट्स बेटा. ओके, व्हाट आर द 3 मेन फॉर्म्स ऑफ इंजरी in fungal infections in CNS? I mean, once a fungus is there in your CNS, what do you expect from the fungus? Number one, the infection and the inflammation of the meninges leading to chronic meningitis. Number two, the involvement of the blood vessels leading to vasculitis. Most frequently, vasculitis is seen with what fungi? Number one, the mucormycosis and the aspergillosis. And then the parenchymal invasion, that is involvement of the brain substance. You understand? So number one is the chronic meningitis, that is the involvement of the meninges of the brain, right? Number two is the vasculitis, that is the involvement of the blood vessels, especially by the mucormycosis, aspergillosis. And the parenchymal invasion, that is the involvement of the brain substance, right? Easy. Okay, here you see तीनों चीज़ें बताई थी ना बेटा मैंने, वेस्कुलाइटिस, पेरेन्काइमल इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस. यही 3 चीज़ें होती हैं जो फंगस आपका करवाता है ना. वेस्कुलाइटिस ऑब्वियसली मैंने बताया था, दिस इज़ द ब्लड वेजल, सो एक्चुअली देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेजल वॉल्स प्रोड्यूसिंग द vasculitis and the thrombosis of the affected area. If there is involvement inflammation of this particular area, there will be thrombus formation. If there is a thrombus formation, the blood supply will be hindered, so this tissue will not be supplied with the enough blood and this will undergo infraction. Okay, simple. And vasculitis was most frequently seen with mucormycosis and aspergillosis, don't forget. Then number 2, the parenchymal infection is the infection of the brain substance, cerebral tissue maybe, right? And it may coexist with the meningitis. Possible like if these are the meninges, this is the cerebral tissue. So parenchymal infection is the infection actually involving this particular area, okay, this particular area, but it may be associated with the infection of this top above. What is this? Meninges. So it may be encephalomeningitis, okay, या फिर अलोन पेरेन्काइमल इन्फेक्शन हो, मेनिंजेस की इन्वॉल्वमेंट ना हो. ओके, पेरेन्काइमल इन्फेक्शन, दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस टिश्यू, दिस ब्रेन सब्सटेंस. In what form? There may be granuloma formation or abscess formation, right? Most common fungi invading the brain are the Candida and the Cryptococcus, right? जब Candida का खास करके इन्फेक्शन होता है, if you see this brain tissue which is infected by the fungus, so खास करके कैंडिडा का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें माइक्रो एब्सेसिस बनते हैं, छोटे छोटे पस कलेक्शंस के एरियाज होते हैं, सेंटर में नेक्रोसिस होती है विदाउट ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फंगस या तो किस फॉर्म में ब्रेन इन्वॉल्वमेंट करता है, सीनेस को इन्वॉल्व करता है, या तो फंगस आपके सीनेस में जाएगा तो सिर्फ वेस्कुलाइटिस कराएगा, या सिर्फ पेरेन्काइमल इन्फेक्शन कराएगा, या मेनिंजाइटिस कराएगा. पेरेन्काइमल इन्फेक्शन में को एग्जिस्ट विद द मेनिंजाइटिस,
ठीक है, कौन से फंगाई हैं, जैसे कि वेस्कुलाइटिस में मैंने बताया था म्यूकोरमाइकोसिस और एस्परजिलोसिस ज़्यादातर वेस्कुलाइटिस कराते हैं। कौन से फंगाई जो पेरेन्काइमल इन्फेक्शन कराते हैं? कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस। खास करके जो कैंडिडा है वो माइक्रो एब्सेसिस कराता है विदाउट ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ठीक है, क्रिप्टोकोकस जो होता है वो एब्सेस फॉर्मेशन कराता है और साथ में ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन भी करवाता है। ठीक है, लास्टली इज द क्रिप्टोकोकल इंड्यूस्ड मेनिंजाइटिस, दैट इज द मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, खास करके एड्स के पेशेंट में। You will see the CSF, you will find the inflammatory markers like the inflammatory cells will be there, protein concentration will be high, and the yeast can be visualized in the CSF. Obviously fungus जो है वो, if there is the involvement of these meninges, if there is the meningitis, that is the inflammation of these meninges in the subarachnoid space, the CSF is running, and in CSF you will see the fungus. Yeah, the yeast can be visualized in the CSF. If we talk about the morphology lastly, you will see in case of the cryptococcal infection, what was cryptococci producing? Meningitis, vasculitis, or parenchymal infection? Meningitis. There will be chronic meningitis affecting especially the basal leptomeninges. And if the leptomeninges are infected and they are highly inflamed, there will be obstruction in the CSF flow from the foramina lashka and the foramina magenti, and there will be accumulation of the CSF at back. So there will be hydrocephalus. You understand, beta? Okay, yeah. And lastly, the secretions of the brain. You will see the secretions which are coming out as a response of the infection. They are very much gelatinous, especially they are present in the subarachnoid space. Okay, and if the brain substance is involved within the brain parenchyma, if you see, these are the meninges. This is the brain tissue, brain parenchyma, as it was involved in parenchymal infection, especially by the candida और क्रिप्टोकोकस। कैंडिडा का मैंने बताया था ये मल्टीपल कैंडिडा का मैंने आपको बताया था ये मल्टीपल एब्सेसिस कराता है विथ ग्रेनुलोमा, विदाउट ग्रेनुलोमा, राइट। क्रिप्टोकोकस जो एब्सेस फॉर्मेशन कराता है विथ ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ठीक है जी। So cysts are actually formed within the parenchyma. I told you abscesses are formed, but the cysts are formed under the, you see in the morphology part, small cysts are formed within the parenchyma like this. They are more like the soap bubbles. Okay, they are prominent in the basal ganglia in the lenticulostriate arteries की जो distribution होती है उस region में। Okay, so one more thing, that the parenchymal lesions are consisting of the aggregates of organisms. If let's suppose this is the candida, so these are the aggregates of the organism within expanded perivascular spaces. If you see, this is the blood vessel present, and this is the perivascular region. Okay, around this vessel, the perivascular region which is very much expanded, right, and in this expanded perivascular region there is the presence of the aggregated microorganism. So this presentation is said to be the Robin, right, and yeah, it is associated with the minimal or absent inflammation or gliosis. You understanding what I'm trying to say under the morphology part? Number one, I told you there is the presence of the cyst. You see cyst, they are more like the water bubbles, the soap bubbles. And one more thing I told you, that you see this is this entire area. Okay, this is the blood vessel present, and the nearby area of the blood vessel, that is the perivascular region, you see there are the aggregates of the microorganism present, right, in the enlarged perivascular area. This is said to be the Robin presentation. Okay, in this region the inflammation is very much minimum or absent. Okay, so I hope I have not made it complicated very much, and yeah, so after that, beta, we are almost done with the infections. The infections of the CNS can be produced by the protozoa. Rickettsial infections may be there of the CNS, and maybe metazoa. Metazoa can also produce. Some protozoa that can produce the CNS infections like malaria, especially the Plasmodium falciparum में, toxoplasmosis, amoebiasis, trypanosomiasis और rickettsial lion में the rickettsia होते हैं actually the bacteria. The typhus and Rocky Mountain spotted fever होता है इस बैक्टीरिया से. The metazoal diseases, especially the cysticercosis, echinococcus, they can also produce the CNS, जिसको neurocysticercosis कहते हैं, if you remember. So this is all about beta the infections of the CNS. I hope it is clear to you. If you have any question, you can ask me anytime, anywhere. Thank you so much. Class dismissed.